Disclaimer: video is for educational purposes only, not for any distribution agnostic. Hi dear students, welcome to JSN Physics Classes. So today's topic is cell, EMF and internal resistance. What is cell? Okay, cell ante enti? General ga cell is nothing but the source of energy. Okay, for example, if you take a circuit, any electrical circuit, say light, let us consider. Okay, so if you connect cell in a circuit, the current is passing through the circuit. So what is the main role of this cell? To maintain the current in a circuit. This is the main role of the cell. So for example, you can define like this: an electric cell is a source of energy. It is a source of energy. Okay, so that maintains continuous flow of charge. This maintains continuous flow of charge or not. అంటే ఇది చేసే మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే, మెయిన్ వర్క్ ఏంటంటే కరెంట్ని సర్క్యూట్లో పాస్ చేయడం. ఈ సెల్కి కొంత ఈఎంఎఫ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ఈఎంఎఫ్? ఈఎంఎఫ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. అంటే అన్ని సెల్లు ఒకేలా ఉండదు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క సెల్కి ఒక్కొక్క ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. మీరు ఏదైనా ఒక డ్రై సెల్ తీసుకున్నారనుకోండి, అది 1.5 volts. ఓకే, సో లేకపోతే ఇంకా 2 volts ఉంటాయి, 3 volts ఉంటాయి, 4 volts ఉంటాయి. సో ఆ వాల్యూ ఏంటంటే, దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్? సో విల్ డిస్కస్. సో ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ మీన్స్, so here the electric cell has to do some work. We have seen already. So the main role of the cell is to do some work. అంటే ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, ఇక్కడ ఛార్జ్ ఉంది అనుకుందాం. అంటే యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఛార్జ్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో ఈ అఫ్ కోర్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ అపోజిట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ని ఇది చేసేది ఏంటంటే, ఈ సెల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా మూవ్ చేయిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ని పుష్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఇలాగ పుష్ చేస్తుంది. ఇలా పుష్ చేసి ఇలా కరెంట్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే దీని ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిపెల్డ్ బై ద నెగిటివ్ ప్లేట్ అండ్ దీస్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఇది చేసే వర్క్ ఇది. అంటే జస్ట్ పుషింగ్ అనమాట. అంటే కొంత వర్క్ చేయడం, దాని వర్కే అదనమాట. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ కరెంట్ త్రూ ఏ సర్క్యూట్. ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఈఎంఎఫ్ ఒక సెల్ ఉండాలి. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, ద వర్క్ డన్ బై ద సెల్ ఇన్ మూవింగ్ 1 unit positive charge or unit positive charge through a whole circuit. ఓకే, సో ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే, ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. So I am taking 1 unit positive charge. This unit positive charge is moving in a circuit. ఒక టోటల్ సర్క్యూట్లో కనుక ఇలా మూవ్ చేయడానికి పట్టేటువంటి వర్క్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఓకే, ఒక ఛార్జ్కి ఎంత వర్క్ డన్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈఎంఎఫ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, నా దగ్గర వన్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ 1 unit ఛార్జ్ని సర్క్యూట్లోకి ఇలా తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఒక యూనిట్ ఛార్జ్కి ఎంత వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, మ్యాథమెటికల్గా ద వర్క్ డన్ బై ద సెల్ ఈజ్ let us consider W. The EMF of the cell is the work done per unit charge. Work done per unit charge is called EMF. So the unit of the EMF is here, work done means joule and Q is here coulomb. So joule per coulomb or volt. ఓకే, సో ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, ఈఎంఎఫ్ని కూడా మనం 1 unit ఈఎంఎఫ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, 1 unit ఛార్జ్ని తీసుకుంటే, 1 unit పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకుంటే, ఈ 1 unit ఛార్జ్ కనుక ఒక సర్క్యూట్లో నేను తీసుకెళ్ళడానికి 1 joule వర్క్ జరిగితే, కూలుమ్ని సర్క్యూట్లో నేను తీసుకువెళ్ళడానికి 1 joule వర్క్ కనుక జరిగితే, దట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ 1 volt అని అర్థం. ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ హియర్ 1 volt. ఓకే, 1 joule వర్క్, 1 coulomb ఛార్జ్. ఒక కూలుమ్ ఛార్జ్కి 1 joule వర్క్ జరిగితే, దట్ ఈజ్ 1 EMF. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్.
The internal resistance of a cell is defined as, so that means the resistance offered by the electrolyte of cell. Okay, so that is called internal resistance. So that means internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte of cell to flow. మీనింగ్లోనే ఉంది. ఏదైనా ఒక సెల్ తీసుకుంటే ఆ సెల్కి ఇంటర్నల్గా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇంటర్నల్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ సెల్ లోపల ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్స్, ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఒక మెటీరియల్, కెమికల్ మెటీరియల్. ఓకే, ఆ కెమికల్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫర్డ్ బై సమ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట. సో దానివల్ల కూడా కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఆ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. అంటే దీన్ని ఇంకా డెఫినేషన్గా చెప్పాలంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద ఎలక్ట్రోలైట్ ఆఫ్ సెల్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ఇట్. అంటే ఒక కరెంట్ ఆ సెల్ లోపల నుంచి ఫ్లో అవ్వాలి అంటే ఆ కరెంట్ని ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ కొంత అపోజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అది మెటీరియల్, దానికి నేచర్ అనమాట. ఓకే, సో దానివల్ల ఎందుకంటే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాటరీ లోపల కూడా ఉండేది ఏంది, మొత్తం ఆ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి అవి, ఎలక్ట్రోలైట్ కానీ లేకపోతే దాంట్లో ఉన్నటువంటి రాడ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై, ఇట్ ఈస్ denoted by small r, and the unit is your ohm, general unit is your ohm is the unit. So it depends on some following factors. So that one, the first one is the internal resistance is directly proportional to separation between the two plates. ఈ టూ ప్లేట్స్ ఏంటంటే లోపల యానోడ్ క్యాథోడ్ అని రెండు ఉంటాయి. యానోడ్ క్యాథోడ్స్, ఆ యానోడ్ క్యాథోడ్ మధ్య ఉన్నటువంటి సెపరేషన్ డిస్టెన్స్. ఎందుకంటే యానోడ్ క్యాథోడ్ లోపల ఉంటుంది, లోపల మొత్తం ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ మధ్యలో యానోడ్ క్యాథోడ్, ఆ డిస్టెన్స్, ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ inversely proportional to, okay, it's direct proportional, that is inversely proportional to area of the plate, when this is directly proportional to separation and it is inversely proportional to area of the plate ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుద్ది. ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుద్ది. ఇది తక్కువ ఉంటే ఇది పెరుగుద్ది. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అంటే నువ్వు తీసుకున్న ఎలక్ట్రోలైట్ కానీ నువ్వు తీసుకునేటువంటి మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ద నేచర్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. కాన్సన్ట్రేషన్, ఆ కెమికల్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ సి అనేది థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకే, యా. సో టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. What is terminal potential difference? Terminal potential difference means the potential difference between the two terminals of the cell in a closed circuit. So this is called terminal potential difference, and it is denoted by V, capital V, and the units are same, volts. Okay, so remember
Here I will give one illustration, one example. Here I will give an example. So let one resistor is connected to a battery. So here in this battery, but remember there is no ideal battery. Okay, so this battery has also some internal resistance. So let this is the battery, and the battery of EMF capital E, and this is internal resistance is R, and this is resistance R. Okay, so here we will discuss 3 points. First one is, the first point we discussed, that is EMF, that is E, and second point internal resistance, and third point terminal potential difference. So what is this? E is the EMF of the battery, and this R is the internal resistance of the battery. So but what about the terminal potential? The terminal potential means, so if you see, these are the two terminals of the battery. Okay, this is the positive terminal and this is the negative terminal. So these two terminals, the potential difference between the terminals of the battery is called terminal potential difference. Remember that, let us consider A and B are the two terminals of the battery. So these two terminals of the battery, that means the voltage difference, voltage drop across the these two terminals is here V. Voltage drop across the two terminals is here. That means potential difference between A and B terminals is here V. This is terminal potential difference. Okay, so remember here the very important point, always the terminal potential V is less than EMF. Always terminal potential is less than internal resistance దగ్గర వోల్టేజ్ అనేది కొంత డ్రాప్ అవుద్ది. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ఈజ్ లెస్. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ V ఈజ్ లెస్ దాన్ EMF. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడే దిస్ ఈజ్ EMF E, and this is internal resistance R, and it is connected to a load resistor. It's a closed circuit because it is a closed circuit. So in a closed circuit, see, let EMF of the battery is 2 volts. EMF of the battery is 2 volts, and the potential, so this is the actual EMF. Okay, this is a cell, but what happened, there is some internal resistance in a given battery. That's why some potential is dropped across the internal resistance. That means let us consider 0.2 volts is dropped across the internal resistor. 0.2 volts. That means out of 2 volts, 0.2 volts is dropped across the internal resistance. That means the remaining voltage is dropped in between these two. That means resistor. So here 2 minus 0.2, that means 1.8 volts dropped across the resistor or across in between the two terminals of the battery. The terminal voltage is here 1.8, 2 volts is here EMF, and this voltage drop across the internal resistance is 0.2 volts. So enduku ikkada resistance, small resistance undi kabatti current is passing through this internal resistance. That okay, so definitely some potential is dropped. Okay, so ippudu meeku ardhamaindi anukunta, 2 volts, this is EMF, and the voltage drop across the load, that is 1.8, that is terminal potential difference, and this is internal resistance. Okay, we'll derive the relation between terminal voltage, that means terminal potential difference, internal resistance, and EMF. So for this I am taking one circuit. So here the battery is connected. This battery has some internal resistor. So this is a battery. So positive terminal, negative terminal, this is E is the EMF and R is the internal resistance. Okay, now capital R is the resistor. Okay, so here
when you connect battery to the circuit, the current I is passing through the circuit. So according to Ohm's law, V is equal to IR. That means I is equal to V by R. So here the current I is equal to EMF by total resistance of the circuit. So R is R, capital R and small r. These two are in series. So how can I say these two are in series? The current passing through the resistor R and small r is same. That's why these two are in series. That's why I can add. Okay. Now E is equal to I into R plus R. So now E is equal to IR plus IR. But this IR, according to Ohm's law, in terms of terminal potential, so we know V is the potential difference between the two terminals. That means the potential drop across resistor R is V. That is the terminal potential. అంతే కదా. సో టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ రెసిస్టర్ దగ్గర డ్రాప్ అయ్యేది V అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. V అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ R. So for that E is equal to V plus IR. So here I can write V is equal to E minus IR. So this is the relation between terminal potential, EMF and internal resistance. So from this we can conclude one thing: the V is always less than EMF. V is always less than EMF. Okay, this is the main relation between these three. And also from this calculation you can in a given problem sometimes they may ask what calculate the internal resistance. So internal resistance means same. From this formula you can write internal resistance R is equal to E by V minus 1 into R. So this is the formula. You can derive the formula from this. Okay, so this is the relation between all these three. And remember, I am giving one more important point. So if the cell is charging, it is discharging process. But in case of charging, note, if cell is charging, so the relation is here V is equal to E plus IR. If cell is charging, V is equal to E plus IR. If the cell is discharging, if the current is, this cell is discharging because current is passing through the circuit. So now this is the relation. So now the difference between EMF and terminal potential difference. So this EMF is E and here potential difference is V, denoted by V. So what is EMF? The difference here, three differences are there. The first one is maximum potential difference between the two electrodes when cells are in open circuit. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఉన్నప్పుడు maximum potential difference between the two electrodes అంటే EMF అంటే ఒక సెల్ యొక్క టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి maximum potential difference EMF. సో దీనికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వెన్ సెల్ ఈజ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఒక సెల్ని క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు టూ టెర్మినల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటారు. సో నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. అంటే ఒక సర్క్యూట్లో ఎన్ని రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అంటే it is independent of the resistance of the circuit and depends upon the nature of electrodes and electrolyte of cell. అంటే సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సిరీస్లో కానీ ప్యారలల్లో కానీ సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసినటువంటి రెసిస్టెన్స్ మీద ఇది డిపెండ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, బట్ హియర్ it depends upon the resistance of the circuit and also the current passing through it, the terminal potential. Okay, and EMF is a cause and your potential difference is an effect. Okay, these are the three main differences between EMF and potential differences.